¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un día más a mi canal VtM. Vamos a continuar con la partidita de Vampire the Masquerade Swansong. Hoy tenemos el episodio número 5, si no recuerdo mal. Lo tendréis en el nombre del bot o en el nombre del canal de YouTube. Si lo estáis viendo en YouTube o resubido a Twitch. Si me estáis viendo en YouTube o resubido a Twitch, os recuerdo que podéis verme en directo aquí, en twitch.tv/realjm y seguirme en Twitter en @realjm, así os enteráis en directo de cuando hago los directos, ¿no? Suele ser por todos los días sobre las 10 de la noche aproximadamente, pero bueno, si me seguís en Twitter, pues le echáis un ojo. Como os digo, vamos ya a continuar con la partida. Si recordáis, el último día lo dejamos acabando las 3 misiones individuales, ¿no? De Leisha y Gazeb, algo así. Y hoy continuamos con este último, ¿no? Con Garen. Ahora veremos exactamente cómo nos llamamos. Galeb Bathory, no es un nombre evidente. Y tenemos básicamente que ver qué más nos va a ordenar la Príncipe, ¿no? Nos ha avisado este Caius Leto, ¿no? Justo al final del día anterior, de que fuésemos a hablar con él. Pero también queríamos hablar con Beryl porque al parecer está intentando ligarse a nuestra ghoul, que es esta chica de aquí, y le está comiendo un poco la orejilla. Estamos otra vez en el Elíseo, donde estuvimos el primer día, con lo cual más o menos nos deberíamos poder guiar decentemente. Este va a ser Caius, ¿no? Avisándome de que vaya a hablar con él. Se necesita bajo un problema urgente. Tengo que elegir, hablar con Caius o hablar con Beryl. Tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo veis? Yo creo que mejor... Hombre, parece más importante hablar con Caius, ¿no? Cosa de seguridad y tal. Pero por otra parte es que el otro me quiere chulear a la ghoul, o sea, no... Tampoco lo quiero dejar pasar, ¿sabes? Ahí está el ascensor. Vamos de momento... Vamos a darnos un paseo así de reconocimiento, a ver si hay algo diferente o... Estos son los archivos que miramos en su momento y se ve que evidentemente están buscando algo, ¿no? Los miramos en su día. No parece que podamos interactuar con gran cosa, ¿no? En esta primera fase. Bueno, en principio, como os digo, yo estoy más bien en ir a hablar con Beryl. De hecho, vamos a ver si podemos meternos en su despacho, si es alguno de estos. Que no... No. Vale. Ah, mira, Journey, esta es a la que ayudamos en la primera misión. El pelo está muy tensa, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Vale, bueno, vamos a hacer caso de las instrucciones. Y vamos a ir en principio a hablar con Beryl. ¿Por qué no? Somos un vampiro egoísta. Nos da igual lo que le pase a la gente. Queremos que no nos chulen a nuestra chiquilla. A ver si recuerdo dónde estaban los apartamentos, que no os creáis que... Yuradrori Saca... Beryl Underwood. Aquí, por aquí. Por aquí. Qué turbio lo de vivir todos así como en el mismo sitio, ¿no? Si lo pensáis bien. De todas maneras, vamos a ver si... Está cerrado. Vamos a ver si podemos acudir a alguno. Mr. Bazori, your child is in his office. A ver, chaval. A ver, chiquillo, que aunque parezcas más viejo que yo, eres mi hijo vampírico. ¿Que me quieres levantar a la chiquilla? Sí. I'm not one to keep an eye on the comings and goings of your retainers. Did you speak to her? So much fuss about nothing. Vamos a ponernos duretes. Vamos a amenazarlo.
Are you threatening me? Sí. That's beneath you. You are not an authority on dignity. Tampoco sé qué tiene de malo que haya hablado con ella, pero... No sé, muy celoso. Plantar cara, ¿qué cojones no insistir? Venga. Oblígalo a no acercarse más a Shufeng. Ojo, 5 niveles, ¿eh? Qué locura. Vale, también es un tipo con mucha habilidad, ¿eh? Así que vamos a no usar eso porque vamos a perder. Yo decido a quién puede ver. Sí, claro. If she didn't need to talk to me so badly, I would have refused to see her. I really don't see the harm in it. Igual esta decisión no ha sido la mejor, ¿eh? Somos demasiado pringados para él. Pero bueno. I just wanted to give her some advice. To help guide her through this brave, dangerous new world. When it comes to that, I don't think you're doing enough. Am I mistaken? Ella no necesita tu consejo. Muy capaz. It will make her stronger. Is that why you're lecturing me? Your definition of on her own, no doubt. You think this is a time to test semantics? No, I've lost my taste for games. You've made your position extremely clear. One word of advice, though. Estamos Maybe fucker. you should ask her for her opinion. Ya no podemos fallar, ¿eh? Your concern for Feng is to your credit. It really is. However, I can't help making comparisons with my own past Está celosito. experiences. You shouldn't. Está celosito. ¿Le traté mal o qué? But I'm still your only child. You're jealous. I'm not jealous. Although I do regret the unfortunate turn our relationship has taken. Pobrecito. Pobrecito. Es que le tengo que dar la razón. Es que el tipo es Jesucristo. I'm worried about Feng, honestly. You would worry too if you were in my shoes. I just want to make sure she doesn't go through the same thing I did. Sí, The tiene razón, crushing Dalia. weight of disappointment. Pobrecito. The distance. ¿Das un abrazo? I'm sorry. I made a mistake with you. A mistake? What, pray tell, did you ever do to make things go awry? You dropped me in a hornet's nest and left me to dodge the stings. I've been nothing but alone from the very start. You gave up, Caleb. Did you ever once consider fixing your mistake? That's why I'm doing things differently with Feng. I don't want to make the same mistake again. For once, I was looking out for someone. I know you think I'm selfish, a manipulator, but things aren't always black or white. You of all people should know that. I'm worried for Feng. She needs someone, because you can't be there for her all the time. I thought I had made myself clear. I don't want to hear about any more secret meetings between the two of you. Have no fear. I know what I must do. Watch yourself. I think we've said just about all that Bueno, is to creo que hemos perdido a Feng. Ojo, ojo. Ojo, he encontrado tu dossier. One more thing. A little bird told me about your operations in South America. Tampoco es nada ilegal, ¿no? Sire, for someone I thought had no interest in business, you're remarkably well informed. Nothing can stay hidden from the court forever. Where's the harm in it? Your actions have consequences for the Camarilla that you haven't considered. You could endanger the masquerade. Don't you think you should speak to the prince about it? Hombre, no creo yo I que... don't see how my personal business concerns her. She's Tiene razón en todo, ver el Underwood, ¿eh? out of this mess she's dragged Somos de su us in. equipo 100%. You hold her responsible for this? She's in charge, isn't she? She hosted the party.
It's only natural to hold her accountable, isn't it? If the court were to hear what you just said... Ha! Do you really think I'm the only one who thinks this? You'd best be going. I wasn't planning on staying, be sure of that. It's been a pleasure. Please excuse me if I don't see you out. Es que nos ha pasado por encima, ¿eh? Nos ha pegado la mega humillación. No podíamos hacer nada, no teníamos las habilidades suficientes. I need to take more drastic measures if I want to stop him from causing trouble. Caleb. Caius again. They locked it down. Too late to go see him. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. Le hablo de su dossier. I heard you were doing business with him. It's something to do with the Rosemont Society, my foundation. Nada, Why? si no hay nada malo. No insistir. Quizá tenga que subirme un poco esas habilidades, ¿eh? All I can tell you is that Beryl's really the one who is in charge of it. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? Sí. I'm La verdad planning es to que sí. make up for it with Fang. Oh, so that's why you've become attached to that girl. I'm not attached to her. She's an asset for the Camarilla, and a necessary balance to temper Beryl's wicked games. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. Hilda es la Siri de Emmen, me parece, ¿no? But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it. That's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't Mem, dicen ellos. hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? Hombre, What do tiempo. you mean? Tiempo me sobra. With all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Me siento un poco pringao, cuando hablo con cualquiera de los jefazos. Tenemos que ir a hablar con Hilda, ¿no? Que es la príncipe, si no me equivoco. I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? A copy of a treatise on metal transfusion. Dijon gave it to Hazel when they first started working together. A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates. Camarilla against anarchs. Sí. The First Inquisition. Vale, que esto es como la First biblioteca, time ¿no? Our supremacy was challenged. Tratado de taumaturgia. Vale. Un poco de trasfondo, por si no lo conocéis. No estoy hablando mucho del trasfondo de este universo y tal, porque bueno, es bastante extenso y bastante largo, y supongo que quien más, quien menos, si os interesa este juego, pues más o menos estaréis enterados. Pero si le queréis echar un ojo, en realidad hay mucho... ¿Dónde era aquí? ¿No veis? Hay mucha información en este juego, ¿no? De todos los clanes, las sectas... no, solo hablan de camarilla y anarquistas, hay más, ¿no? Pero supongo que este juego se quiere mantener en lo sencillo, ¿no? Y todos estos, pues los conceptos y demás que hay, ¿no? Pero bueno, eso, como os digo, para otro playthrough más lore oriented. Aquí despacho de la príncipe. Pues venga.
Esta entrada creo que no la conocíamos así, ¿no? The prince is ready to see you now. ¿Aún tengo que hacer? No. Vamos. Great. ¿Qué sería? Caleb, My prince. we were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Hombre, se han matado a Only nuestro contable. Jason Moore could have Claro. transferred the money. The situation Bueno, lo ha is matado, ¿no? dire. Pero sí le estaban siguiendo. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. No son vástagos, ¿no? Si sabemos que es la Inquisición. Our enemies are everywhere. They're not just kindred. No, the kind have no knowledge of our business. It's someone with diverging interests from our own. A ver, nosotros sabemos que alguien les ha dado el chivatazo de dentro. If there's a traitor among us, Sí, sí, sí. I'll have Bueno, their head. lo sabe One thing Lo at a sabe time. I'll take Halsey, care ¿no? of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to ¿Cómo se llama? afford. Halsey es la niña, ¿no? Keisha. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. Sobre el dossier de Yara. Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. But she's not here to shed any light on it. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. ¿Vale? It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Conozco el lugar. Mira, algo que podemos conseguir. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible It for the doesn't situation matter. later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Vale. Al cardenal. Quizá no somos la mejor opción, ¿no? Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my Claro. specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delson knows how to get you in. Oh, that changes everything. They ¿Y por evacuated qué no va the bodies Delsin, from que es un the scene, armario ropero? which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last Vale. transfer is probably going to take place tonight. Me parece After todo that, bien, en verdad. There's no way of knowing when we'll get another chance. ¿Por qué no lo tocamos directamente? No, porque no. Así que, ¿cómo vamos a proceder exactamente? Details. Let us worry No about los podemos atacar directamente, the son warehouse. We've made all inquisidores. preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. Vale, y luego. And after that? Once you're on the island,
You'll be in uncharted territory. You'll be on your own. A ver, como idea me parece regular, pero lo vamos a hacer. Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. Eso es un poco raro. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. No quiero saber más, en realidad. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Hay varias cosas que me parecen sospechosas aquí, ¿eh? Ah, ya sí, ya ha sido la misión. Vale. Vamos a ver. ¿Has decidido contratar al chiquillo por el Underwood? Sí. Movilizaciones de fortaleza. ¿Podrías haber llevado a Caius Leto? Podría, pero tenía que haber elegido. Podrías haber interrogado a los guardaespaldas de Jason Moore en la sala de interrogatorios de la corte. Ah, mira. ¿No has podido convencer a tu chiquillo de que se alejase de Shu Feng? Pues no, no he podido, la verdad. Vamos a continuar, ¿no? Esta es una escena demasiado cortica, evidentemente. Vamos a seguir con MM. Y yo estoy viendo que hay habilidades que es muy importante tener, ¿no? Las disciplinas puede que quizá no tanto. Por lo menos de momento, ¿no? Son objetos, eso no está mal, en verdad. Los recuerdos de objetos, ¿no? Pero yo creo que en principio vamos a ir un poco más por aquí, ¿no? Deducción no puedo. Vamos a poner uno en sabiduría al menos. Uno aquí y uno aquí. Venga, ¿por qué no? Este es el encargo de ella, ¿no? De MM. Deciros sola al menos, ¿no? Qué asco de gente. I'm guessing you tipped Episodio off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested, that Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. He venido a servirle a usted, señorita. Your wish is my command. I always knew I could count on you. You're a true ally, a loyal one, a future asset in my Primogen. Ojo. But one thing at a time. Before we get there, I have another favor to ask of you. Me quiere ascender. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh. Vale, o sea, ya está, ya se lo ha contado, ¿no? Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. Vale, pero ese va a ser Galeb. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. De nuevo, puede no ser la mejor opción. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. Que nos van a mandar por separado, sin saber qué va el otro. Kai's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database.
Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at Vale, making it hay que through meterles this. un virus, ¿no? You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? No. Porque a distancia me vas a decir que no, hay que acompañarme a alguien tampoco. You want me to infiltrate the enemy base alone? Ujú. The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. Ujú. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're Vale. trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us. Let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces. Uy, qué cerdica la príncipe. SI is a threat to the entire city. They're just Tengo as que ir a concerned engañar a as los we are. anarquistas para que ataquen sin nosotros. Porque yo, ya sé por qué yo, no es justo, les va a dar igual. Así que simplemente voy a aceptar. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every anarch I know to ask for their help. There's only Pues no. one anarch that counts. Tendrás que ir a su Randall's refugio, o a su sede. That's right. He's in charge of the various anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna... Le veo un secretismo sospechoso a la príncipe. O sea, en parte lo entiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algunas medidas, no se lo digas a nadie, ni siquiera a tu sire, And then, there you are. que parecen un poco turbias, ¿no? De hecho, aquí está. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. Sí, no te he visto. Don't apologize. I missed you, McAndrews. The Jefferson Library, it was hell. I really thought I wasn't gonna make it, that I wouldn't see you again. Excuse me? That's all that inspires in you? You haven't spoken to me like that since our breakup. I'm just a little surprised. What are you talking about? We never... Broke up? It's been 30 years, Amem. What? I don't Eso no nos remember. acordamos. Come on. Vimos una visión I get en a la feeling we need to clear up a capilla. few things. Yeah. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right, you have no memory of our breakup. None whatsoever. I really thought that we... I mean... You know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? More or less. ¿Qué pensaba? ¿Que llevaban juntas todos estos 30 años? Y en realidad no. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. Le voy a contar lo de los recuerdos. When I was there, with the Tremere, I saw things, glimpses of the past. It was Mira, en like inglés ellos I dicen was Tremere. reliving Nunca certain había... episodes of my Yo lo habría past. pronunciado de otra forma en I inglés. guess that's what Osborne meant when he told me about the memories. What exactly did you see? ¿Me ataqué? I saw my attack with the knights.
I need to know. What happened after that? Did they pay for what they did to me? It's a long story, Mem. And it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it. But it's not your choice. It's not you we're talking about, it's me. I can't just sit here not knowing. I won't tell you a thing. Hilda, Y se están picando las dos. please. I said no. There's no point in insisting. Fine. Whatever you want. Pues ya está. That's Se ha acabat. I'm sorry you had to go through that again. I can't imagine how upsetting it must have been. Yeah. Thank you. Thank you for sharing that with me. Y para lo que me has servido, me voy. I'm sorry. I've got to go. I need to take some time to process all of this. The prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? No te lo voy a I'm decir. sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the Pero tú no me has grass. contado lo de mis recuerdos, jódete. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? ¿Qué sabes? Nothing. You wouldn't believe me anyways. La he cabreado. Oh, come on. Estamos muy tensas las dos. Don't be like that. I'm sorry. You're right. You're my sire. I should believe you. And I do. We good? Would you tell me what you know? Please. Seriously, you don't think you're laying it on a little too thick? Not at all. You can be such a pain sometimes. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. Y tampoco nos ha tenido que convencer mucho. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Oh. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. Nos has sugerido que investiguemos el apartamento de la Príncipe. Pues mira, no me parece ni mal. ¿Cuál es el ascensor de April? No es este, me parece, ¿no? Este me lleva donde la primogenitura, ¿no? O donde los despachos. Creo que ahí estaba el otro ascensor. Estancias del concejo. Del consejo, ¿no? Del concejo. Y aquí están como esas oficinas, me parece. Aquí están los que hemos visto antes. Igual es en la planta baja. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. ¿Con quién hablas tú tan enfadado? ¿Dónde está? Si le acabo de ir pegar gritos a este señor. Vale, pues no está aquí. Debe de ser en la planta de abajo, donde están los... como las oficinas esas, ¿no? Los despachos. Es el bar. Aquí tampoco. Bueno, a ver si lo encontramos. Tampoco, por ahí tampoco. Do you think we have time to just laze around? You need to be fast and effective.
Destroy anything we don't need. Keep what's important. Y April tiene un ascensor. Uy, nos colamos. Y no. Vale. Vale, no, esto es del otro día. Vamos, vamos. Nos hemos colado en su ascensor. Pues oye, pues vamos a investigar a la Príncipe. Completamente improvisado, porque nos lo ha dicho Misire. Pues oye, nosotros somos unos cotillas por definición. Mi querido Dayan. Vale, ahora mismo. Aquí parece que Hazel, ¿no? La Príncipe, está como sugiriéndole a Dayan, que es el tremere del jazz, ¿no? que le puede servir él en lugar de los de la capilla de Hartford, ¿no? Vale. Vale. Esto suena a codiguito, así que lo voy a apuntar. Ya sabéis que tomo notas. Voy a apuntar en principio, que está como desenfocado fatal, ¿no? Que incómodo de leer. Voy a apuntar en principio las letras que están redondeadas en círculos, que será una especie de código. B, F, D, A, C. Vale. No sé exactamente para qué me puede servir, pero por apuntarlo no perdemos nada, ¿verdad? No puedo salir ahora. Vale. ¿Esto quién lo firma? Caius Leto. Vale. Le he hecho llegar a Jason Moore diciendo más información al señor Underwood. Ha aumentado los contactos con Sudamérica. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Tiene necesidad de controlarlo todo. Gigantesco negocio. Incumple la mascarada. Es una aguililla. Así. El señor Baser se ha hecho a un lado, mira, eso no lo sabíamos. Es el miembro más prominente de su clan después de usted mismo, ¿vale? Un estrecho contacto en su prefectura con Hilda y en Mermia con Richard Donham, ¿vale? Es una amenaza, o sea, de momento aquí está diciendo que este es el malo, ¿no? Que tenía pinta, pero bueno. ¿Y esto? I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. Sí. I get the feeling something's missing. Sí, eso es como un pedestal, ¿no? Ahí falta una pieza, algo así, parece. Vale, estaremos pendientes. Parece como una base, como un óvalo, ¿no? Estaremos pendientes de que puede encajar ahí. Vale, por ahí necesitamos una llave. Marcas en la pared, ¿eh? Mira, esto ABCDFG, eso se puede corresponder quizá con el código que hemos visto abajo, ¿no? Vale, teníamos que encontrar la llave para desbloquearlo, eso, digamos. Vamos a acabar esta planta primero. JD, ¿quién es JD? Ha ido a Nueva Orleans, ha investigado sobre Dejan. Es el chiquillo de Marie Richet. Vale. Vale, o sea, Dajan Siak, ¿no? El tremere nuestro, digamos, el hombre del jazz, es enemigo de la capilla de Hartford, ¿no? Tiene pinta. Su existencia corre un grave peligro, o sea, y es el chiquillo de una perseguida, ¿no? Ojo. Ojo, ese cisnito encaja donde antes, creo.
had no idea. Tu chiquillo como otro nombre callado match. I'm not really surprised. ¿Eh? Vale. Y de hecho, Delsin Coates ha matado a Erlans Cardiel, que es el antiguo chiquillo de la Príncipe, ¿no? Bueno, bueno. Todo el mundo tiene trapos sucios, ¿eh? ¿Eh? Nada por aquí. Vamos a ir al cisne de la entrada porque el cisne pequeñín que hemos encontrado creo que encaja aquí. Ah, colocar cisne de piedra. Vale. Llave. Y esta llave puede abrir esto. Correcto. Y ahora vamos a empujarlos en el orden que hemos visto abajo, que era B, F, D, A, C. ¿Algo se ha movido? Esto. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy. Abre. Ahí está. Vale, vamos a ir leyendo todo esto. Jason. Unos consejeros mayores de la vida nocturna. Vale. Adquisición de varios locales que son míos. O sea, me quiere levantar unos locales la Príncipe, ¿no? Vale, carta de Beryl. Galeb se marcha, tal. Misira anda caprichoso de la promesa de la jovencita. Quiere darle el abrazo, tal. Y este va a meter mierda ahí, ¿no? Eso tal Shufeng. Le se ha presentado muy pronto. Le sugiero que use alguna oscura excusa para postergar el asunto. Vale. O sea, Beryl no quiere que abracemos a Shufeng, ¿no? No espero compensación alguna por este consejo, obviamente. Uy, había otra página, me parece. Esta es la otra carta, ¿no? Bathory se mantuvo sin tachas, la herramienta perfecta. Ha plantado cara a muchos sangre débil y anarquista, pues no tantos, porque es bastante torpe. Listo a enfrentarse, hay que mantenerle cerca. Era leal al príncipe, no a Quentin King, que es el anterior príncipe, ¿no? Sino a la figura del príncipe. Vale. O sea, Bathory, o sea, Caleb, el otro personaje nuestro, pues es bastante fiel, ¿no? Dunham, el psiquiatra. Halsey es historia. Halsey es la niña que pensamos en este canal que es imaginaria. Ya he hablado con el instituto para que se ocupen de Leisha, que es la madre. Se quedará impactada, se sentirá mal. Está como manipulando. La Príncipe está como manipulando. Vamos, manipulando. Está como conspirando con el psiquiatra, ¿no? Para que Leisha tenga más visiones, ¿no? Un poco feo eso, ¿eh? Pero bueno. A ver que aquí no avise más, ¿vale? Como aún hay una segunda página, ¿no? ¿Vale? Este tenía la segunda página sobre esto, ¿no? No recuerdo quién es Yaradrori, ahora lo miramos. Y esto tampoco tiene más páginas, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Quién era Yaradrori? Ah, el Nosferatu, ¿no? El informático, digamos. Ah, no, es Caius Leto, ¿no? ¿Quién es Yaradrori? No tiene imagen, debe ser que no lo hemos visto nunca, ¿no? Quizá. Vale. Voy a cerrar esto por una cuestión de prudencia. Aunque si no podemos cerrar lo otro tampoco igual. Bien, vale, vale. Nos hemos enterado de cositas. Vamos a ir a este... No, esto no es nada más. No es una escalera ni demás. Qué apartamento tan pequeñito, ¿no?
Qué chiquitín apartamento. Algo que nos estamos dejando por aquí. Vamos a Auspex. Vale. Supongo que eso era lo más relevante, ¿no? Lo que viene el cisne. Esto lo podríamos haber visto con Auspex, pero ya le hemos sacado lo que había que sacarle, tiene pinta, ¿no? Esta nota ya la hemos visto. Vale. Bueno, el politiqueillo de los vampiros, ¿no? De siempre. Vámonos. Y vamos a hablar con los anarquistas. Vale. Podéis haber descubierto que Bella Underwood y el ghoul de Galeb Shufen se tenían algo entre manos. No sé muy bien dónde. Ah, bueno, en la parte... esto es una escena distinta que la de Galeb, ¿no? O sea, esto lo te podríamos haber hecho con Emem. Pues no sé muy bien cómo. Y podéis haber descubierto el secreto de tu Sire, Hilda Macandrius, sí. Pero... no hemos forzado. Vale, 90 experiencia disponible. Está bastante bien. Y aquí, sobre todo... creo que necesitábamos seguridad, tecnología, ¿no? Para cosas de exploración y demás, ¿no? Creo que va a ser lo más importante. Es lo que hacíamos sobre todo con ella. Vale, vamos a ver qué nos manda a nosotros. A nosotras, a mí y a mi hija. La marca del anillo, ¿eh? El anillo con fe verdadera nos quema. Halsey? Yes, Mom. ¿Esto que es nuestro apartamento? ¿Qué? Sí, pequeño. Ojo, si hablamos con ella no hay retorno. Esa señal es que aquí ya no se va a poder volver, ¿no? Con lo cual primero vamos a investigar cositas. Nothing. It's true that he always saves everything on old media. Vale, creo que esto todo es lo que ya vimos en su día. Vamos a ver si podemos salir, quizá. No. Richard always liked masks. Like all children of Malkov. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Estos de la derecha no los podemos leer, ¿no? ¿Te da pinta? Vale, pues vamos a hablar con Halsey. Hey, Pumpkin. Oh, What are Pumpkin. you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. And who hurt you. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever.
There you are. But what on earth is that mark? I ran into an experienced inquisitor. I was caught off guard. Not a dangerous mission, was it? You brought back a souvenir. I'm still in one piece. That's all that matters. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Everyone's petrified. Ah, que les informé sobre la Segunda Inquisición, que no informé a la Segunda Inquisición. Vale. I had a hard time convincing her I was telling the truth. I admit that even I... She's going to ask for your help, I'm sure of it. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Y no vamos a seguir el tratamiento. Nos gusta nuestra hija. The prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't have a firm grasp of the risks. How could I have guessed that? And to top it off, you didn't bring anyone back to the prince. You become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. ¿Sí? Don't you think you're blowing things a bit out of proportion? Dependent on me? On your visions, of course. Don't you understand? She didn't bring them up. She did mention them in passing. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. No les comprende siquiera. She would like to, you mean? What do you mean by that? They're strange images. You mean to say they're symbolic? That's it, symbolic, I guess. But it's hard to say what they could mean. That's why I don't think it's a good idea to encourage Hazel to think she can rely on your visions to serve her own ambitions. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions. Is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Leisha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Our Parecía family has bastante a obvio. gift for seeing things. No, Halsey is my daughter. In your mind. It's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken, to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either Es que no lying existes, or you're pequeña. wrong. I don't Lo know, siento. but it's not true. Leisha, But Hazel sees her. when your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey Ya, tampoco está tan claro, porque al final nos viene peor a nosotros esta situación, ¿no? Shut up, both of you. Los- It's just you and me, Leisha. Oh, no. He's a liar! It's not true! Pero es que Halsey me cae muy bien. Having to inflict this terrible shock on you. Each and every time. Every time? Leisha, the prince wants to see you immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leisha. Stay where it's safe, and above all, drink. Ay, no sé qué hacer. There. I'm coming. No sé si debería. Por una parte, Leisha nos gusta, es nuestra hija, aunque no exista. Nos pone contentos, estamos felices, nos ayuda. Por otra parte, si me va a acabar volviendo completamente demente, pues no.
Are you all right, Leisha? You seem... Quit pretending. Come now, Leisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Qué tramposilla. Qué tramposilla. Lo está haciendo todo por interés. A ver, esto es obvio. ¿Un príncipe está por encima de eso? Pues no. Un príncipe hace lo que le apetece. Tiene que contarme la verdad. Intimidar no la vamos a intimidar, obviamente. Insistir. Yo creo que voy a confiar en ella, ¿no? Sí, o sea, a ver, nos ha usado, pero es que es un vampiro y nosotros también. Estamos para eso. I told you, Leisha. You're the only person I can trust. And you're right to do the same. We need to support one another. Now more than ever. I agree. I sent for you because we need you. I need you to tell me what you see for my future. I mean, the Boston Camaria's future. It's not as simple as that. Claro. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leisha, is Halsey speaking to you? What is she saying? La van a destruir, está claro, ¿no? El cisne va a perder su cabeza. El cisne somos nosotros. Le cuento la visión. No le voy a decir nada, en cambio. There are too many voices, too many things inside my head. It's too much for me to see what's going to happen. Okay. I understand. You've been through a lot. Yes. So I won't insist right now. Take a few hours to rest, and we'll talk later. Thank you, Hazel. A mí no me manda nada, en cambio. ¿No nos manda misión o qué? No, sale sola. Damn it. Pobrecita, está sola en realidad. Richard or Hazel. Hombre, el que más nos quiere ayudar es Richard, ¿no? Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. ¿Qué hacemos, chat? ¿Qué hacemos? ¿Cogemos el tratamiento? ¿Nos quedamos sin hija imaginaria y sin visiones? O sea, ¿nos curamos, entre comillas? ¿O nos quedamos con hija imaginaria con visiones, sabiendo que eso puede... a la larga va a ser peor para nosotros? Por otra parte, la príncipe confía en nuestras visiones, ¿no? Confía demasiado, quizá. Yo creo que vamos a coger el tratamiento. Me parece la opción más... no sé cómo decirlo, la más correcta, ¿no? Desde un punto de vista moral. You don't exist. No, lo siento, Peque. You're just in my head. Please don't leave me. Let me stay with you, Mom. No, Richard is right. ¿Pero alguna vez he tenido una hija o siempre ha sido imaginaria? También os digo que no creo que los tratamientos psiquiátricos funcionen así, ¿eh? Bueno, alguna visión sí que sigo teniendo. Psiquiátrico parece esto, ¿no?
Damn it. That hallway again. And my memory loss. Halsey. Oh, shit. I have to find Richard at the Red Salon. He's gonna have to explain this. Vale. Hemos completado un logro. ¿Tienes miedo ya? Deberías tenerlo. Pues no sé por qué deberíamos tenerlo. Hostia, 150 experiencia, qué locura. Has decidido hacerle caso al doctor Richard Dawson y separarte de Halsey. Bonificación de resonancia. Dominación. Vale, yo creo que aquí ya deberíamos empezar. Ahí está, aquí está el siguiente. Vamos a ver a continuación. No tenemos que elegir entre los 3 niveles. Ir a hablar con los anarquistas y negociar una alianza, una falsa alianza, porque hay que engañarlos, ¿no? Con Caleb tendremos que infiltrarnos en la base y matar al cardenal, ¿no? Al cardenal Stanford. Y con Leisha iremos al bar de sangre, el Salón Rojo, para que nos dé respuestas, ¿no? Que nos dé respuestas. Aquí sí que hay un orden de hora, ¿no? Sí que son horas distintas, pero en principio vamos a seguir el mismo orden que seguimos el primer día, ¿no? Es decir, haremos primero la de M, haremos después la de Leisha y por último la de Caleb. Pero eso será el próximo día. Vamos a abrir esto porque creo que solo se guarda cuando empezamos la misión, digamos, para al entrar ya lo dejaremos. Vale, efectivamente yo creo que aquí ya se guarda, así que vamos a por aquí. Bien, pues muchas gracias por un día más compartir este episodio de esta serie, ¿no? Tiene pinta ya de que nos acercamos al final, ¿no? Al clímax. Y nada más, recordad que si estáis viendo esto resubido o en YouTube podéis verme en directo aquí, seguirme en Twitch aquí y verme en directo en el canal de Twitch, twitch.tv/realjm. Si os pasáis, acordaos de dejarme un follow que ayuda bastante. Sin más, nos vemos el próximo día. Hasta luego.